50 Dentrum. Всем привет! Меня зовут Денис, вы на моем канале. И сегодня я решил начать прохождение летсплей по игре Контроль. Вот. Я успел понять, читать точнее, что сюжет заключается в том, что главная героиня расследует проблемы, которые были у нее, видимо, в детстве. Вот. И все это происходит в Федеральном бюро контроля. Ну что ж, поехали. Игру я запускал, чтобы проверить настройки, запись. Вот. Окно без рамок. Настройки высокие, ультра. Все. Ну что ж, новая игра. Поехали. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Так, ну, в самом бюро. Anyone here? Управление. Понятно. На самом деле, если быть честным, это уже третий запуск. Вот. Конец я открою позже. Потом на паузу, там надо прочитать. В общем, первую запись я запустил. Игру через DirectX 12. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. В записи игра была весьма дерганая. Смотреть вообще на такое невозможно. Это глава исследования доктор Каспер Дар. В общем, вам покажу самый борщ пролога. Это тот самый директор, который сидит в Лон Захария Кренч. Да. Туалеты. Если бумага. Понятно. Все отлично. Где здесь видимо нет.
Federal Bureau Вот, of Control. вторая All запись. these years I've been Когда я looking for все them, and исправил, they were зашел через hiding in plain 11, все sight. проверил. Я понял, что не включил запись. Когда получил. В общем, первые 36 минут игры я Hello? видел. Тот самый уборщик. Hey, excuse me. Посмотрим, что он нам скажет. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no hell of it. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Но Ahti the janitor is a friendly face in my слова, book. которые он говорит, Better than похожи somebody на with no face at all. северный язык. Think about it. Это очень интересно. No face. Северная мифология, игры по северной мифологии. И весьма The интересно. cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the Графика poster. мне They очень told me нравится. I imagined it. Все достаточно симпатично. I've been trying to pull it down ever since. Когда то, что все, что мы Will пока you видели, help? это фильм, коридоры, офисы. Иллюминат. Архивы. ЛСД. Интересно. И Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. так, ну что ж. Пойдемте. И объекты. Посмотрим. Так. Попасть. Жаль, что мне фонарик. Здесь просвечивает. Он тоже ничего. Эти портреты, Тема почты? Конечно. Что? Опа. Видимо, оттуда было. Можно? Да. Пойдемте тогда. По сюжету. Shit. Shit. Ну, You want me to pick it up? The murder weapon? Нет, Really? кроме трупа и пистолета. Вот, ну, давайте тогда изучим его. Когда подходишь к пистолету, странные эти символы появляются. Это получается сам директор Сафари. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now,
The service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Интересное место. Да, все понятно. Ага. Просто ну, не видели ни человека. Прикольно, остается следы на полу. Что ж, давайте проверим. Угу. Одного удара, да? Надеюсь, всех врагов мы будем с одного удара убивать. Пистолет. Получается, тот самый, что лежал там на полу. И пистолет, видимо, необычный. Okay, now I have a gun. Камеру переключать. Так, интересно. Давай. Я так понимаю, урон зависит от головы и тела. Боеприпасы бесконечно. Вот это самое. Идем. Так. Опа. Здрасте, ребята. А, получается, этих минус одна. Так. Кстати, я бы хотел проверить. Два рядом. Урон по ним подвоим вроде. Да, отлично. И хп нам не нужно. Опа. Здорово. И еще что? Так. Ну, эти синенькие штучки, они, в общем, выполняют здоровье, но мне урон не нанесут. В будущем вы это увидите. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Валера. I'm happy to be here. Things have quieted down outside. Теперь, когда я буду видеть врагов, буду говорить: Валера, настало твое время. Ну что, нажимаем на карту, смотрим. И оба. Раз. Этого не было до этого. Было по-другому. Видимо, действительно время для Валеры. Так. Приход. ЛСД опять. You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Интересно, не могу понять, он само собой взлетел. Здорово, ребят. Угадал. Что, урон не проходит? Стреляйте сквозь стену. Что у вас за оружие? Так, они восстанавливают, правильно?
Еще один. Ага. Все понятно. Ты открыл? Окей, так, посмотрим, что у нас здесь. Материалы. Видимо, здесь можно крафтить или что-то такое. Так. Задание. Читаем на паузе. Так. Это читаем на паузе. Охранник Иса. Коды бюро. Фотографии доктора. Понятно. Так. Там все это на паузе. Я это просто уже стал и не раз. Поэтому давайте кассету посмотрим. Так. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Все понятно? Продолжаем. Нельзя. Все понятно, идем дальше. The hotline. Secure line of communication. Guide us. Так, Reach the hotline. я понимаю. Ага. Почему он не проходит? Так, где ты? Okay. Понятно. Ой, попадаем. Мы не сюда попадаем. Еще один. А я могу спустя в лес сказать? Да. Чудесно, механика. Ну, если там говорят, вначале сказали, что пистолет связан с Мьёльниром или так далее, то вполне понятно, почему охранник говорил на языках северных. Опа. Человек. Так, ну. Понял. Давайте покосили. Слушай. Reminder, if you experience any intrusion in the building ship, follow the instructions. 1. For any altered items or objects in power. Опять как-то я не знаю. Слышно? Я можно сказать? А. Ты ничего нам не дашь. Ну окей, идем дальше. Бункер. 6 персон. Ну пойдем. Следует. Она какая-то ведьма. Или что-то такое, она сама с собой разговаривает. Можно это что сделать? Проблема телефона чуть позже. Так, снова. Правильно, отдел опять. Ну да, ну. Кисы. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Да. Слышно. That babble's contagious. Yes, It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Киса. Куда не надо. Пропустить. Я не буду их отстреливать больше. Так. Понятно. Ого. Ходу урон идет. О. Ты тоже. Ага, ага.
Понятно. Так. Мы проходим. Давай, это что? Ой-ой-ой. Что? Дядя. Она? Идем. За что человек... Опа, там еще один. Это получается человек-муравей или кто? Ох ты! Бежим. Ага. Отлично. Чуть не померли. Обыскать не... Ого, сейчас нельзя. Понятно. Сейчас они зараженные зомби. Cleanse the control point. Ну давай очистим. Help me fix it. Ты просто что, села отдохнуть? Угу. Поменялся ландшафт. Здание, видимо, приобрело прежнюю форму, а Holy пирамида shit. это You did осталось. it. We did it. Это получилось так, что еще? Can you hear me? Быстрое перемещение. Так, получается мы, видимо, здесь. На этих знаках вопроса откроем еще такие точки. Are you Ладно, with us? посмотрим. With the Bureau? О, Are you still sane? ну ты долго переодеваешься. Что проблема? Please, talk Так, to me. понятно. Давай тогда так, мне больше нравится. Compromised agents. Ходим, смотрим. Да, прикольно. Повеселее, чем то, что было Is it так. safe to come out? Это типа подсказка? I can't tell you how happy I am to talk to somebody Я же sane. перевидать не могу, The как я рада feeling's вас. mutual. Слышь, Yeah, I'm по-моему, Pope, там было. Emily Pope, Dr. Pope. Darling's assistant. Или поп. My turn. Should I lie? Jesse Faden. Она сама с собой I'm just разговаривает. visiting. I should have lied. Oh shit! You're the new director. Hold on, we're coming out. Слушайте, мне кажется, или актриса, которая играет главную героиню, она также играла главную героиню в игре Hellblade. Director. Пацала, как так называется. Call me Jesse. Как раз таки Okay, про северные. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Эмили hiss, похожа на эльфа. that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different.
Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the Лесбийская opposite of любовь. the faceless agency I've blamed for what happened to Если me for можно so будет, long. сделаю пары. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau Дикая she's a лягушка. part of. Yes. I can Почему try. лягушка, сейчас вам покажу. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Так, во-первых, You with покажу, me? почему она лягушка. We did it Смотрите, они before. с ней примерно одного Push роста, the она hiss прыгает out. ей на плечи. Во-первых. Дальше. Я максимально проходил вот до этого момента. Теперь продолжается слепое прохождение. Давайте посмотрим. Она еще и умеет. Замечательно. Просто исчезла. It didn't work. The hiss Да, has бога. burned too deep. Ripping it out rips them apart. А где? Ага. Jesse, Мужик, а можно мне твой ствол? we need to make a plan, Jesse. Оружие. Снова банит. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. БЦ. I'm gonna tell her why I'm here. Это например. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all.
Так. you, so don't hesitate to ask me anything you want. Говори. The hotline should be in the communications department. О, диалоги. Давай. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Понятно. Связано с этим. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. С кем она разговаривает? Сумасшедшая девушка какая-то, просто приключения разговаривает голосом в голове. Мы это выясним. Голосом. Так, директор Тренч. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Интересно. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Ты не поняла, так скажи. Отсутствие. So HRA stop you from becoming hiss? Wait, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one, it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Понятно. Мужик накосячил и попытался исправить. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Так. Пойти в отдел связи, чтобы найти мой связи. Отдел связи очень далеко. Так, ну допустим. Движение. Ух ты. Деление энергии. Обновление здоровья. Вперед. Так, ну допустим. Воды на оружие. То есть сюда. То есть будем на здоровье при подборе элементов. Ага. Энергия плюс 5. Правда, поставим усиление здоровья. Так, коллекционные предметы, исследования. Все читаем на паузе. Ага.
И не узнать, какую жертву нам потребовалось принести, да и вы не можете. Понятно. Да, пусть пацан. Как оценка. Понятно. Я на паузе. Ну, видео мы посмотрим. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Понятно, ладно, спасибо. Что ж. А изучать, исследовать отдел связи мы будем уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. С вами был Денис. Рад вас видеть на канале. Подписывайтесь, ставим лайки, все прочее. До завтра.